Hi everyone. Students, in the last session, we just discussed about the laws of conservation of momentum. Okay, conservation of momentum ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, in the next continue in this lesson, laws of motion, that is we will discuss in today's class. That is equilibrium of a particle. It is equilibrium of a particle. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ ದ 8th and 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬಲ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ body or any object. We have to know about equilibrium of a particle. Before that, we have to know some definitions. So first definition is concurrent forces. Concurrent forces. Concurrent means ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಬಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Concurrent forces. The next coplanar concurrent forces. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಲಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಪ್ಲೇನರ್, ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ, ಗುಂಪು. A number of forces, just see here, a number of forces acting at the same point on an object. A number of forces acting at the same point on an object is known as concurrent forces. Okay, are you understood? So easy the definition. So once again I repeat, a number of forces ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಗಳು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಗಳು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಗಳು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಲಗಳನ್ನು ನಾವೇನಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ದಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, let us go to some example. This is, take it as a one object. This is we consider as a object. Let us apply a force, number of forces. This is F1 and this is F2. Here I just draw the vector form, means direction, means force is a vector quantity. Ee bala annadu yav quantity, vector quantity. And here what is the object? It is a point. The forces, number of forces acting at the same point on an object. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So these forces we call it as a concurrent forces. That's it. Okay, so understood? Okay, that is so easy. Next we go to a coplanar concurrent forces. Coplanar. So the number of forces acting in the same plane. So before I said these two are the number of forces acting in the same plane, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. It is equilibrium of a particle or a body. See here, come to the definition. Equilibrium of a particle. When there is no change in the state of rest,
consider this is a particle. This is we consider as a particle. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So just I push it. What will happen? This is move through the some distance, through the direction of force. This concept you know already. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಲ, ಇದೊಂದು ಬಲ, ಎರಡು ಎಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್. ದೆನ್ the body is move or rest. This body will be rest. Why? The forces, number of forces, two forces are acting at the same time at the same point, but the body is not move. Then this theory we call it as equilibrium. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. When there is no change in the state of rest, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಆ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ತಪ್ಪಿದೆ. ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್, ನೀವು ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ in the state of rest or uniform motion of the body, which forces means several forces act on it, then the body is said to be equilibrium. ಸಮತೋಲನ, ಸಂತುಲಿತ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಸಂತುಲಿತ ಅಸಂತುಲಿತ ಬಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. Okay, so let us go to this next level by the diagrammatical representation, because force is a physical, so force is a what? Vector quantity. Okay, yes students, up to this we discuss about the equilibrium of a body. Okay, that definition you already know, and also I just give some example. Okay, for an equilibrium, just listen carefully, for equilibrium of a body, when the several forces, when the concurrent forces act on it, for equilibrium of a body, when the some number of forces act on it, then the resultant will be what? What is the resultant of those forces? That is equal to 0. How? ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸಮತಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಮತಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸಮತಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಲಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ F1 vector F1 plus vector F2 plus vector F3 means the number of forces act on a particle. It is up to
enter, Fn means number of forces. Then the resultant will be equal to 0. Then ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತ ಒಟ್ಟು ಬಲ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಚಲಿಸಿದಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿಬಹುದು. That is equilibrium of a body. Suppose if two forces F1 and F2, just consider if two forces act on a particle, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂಗೆ ತರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ F1 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ F2 ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಾ? The total resultant forces will be 0. But I rewrite as F1 equal to minus E plus F3 ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus F2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right? So once again, if two forces act on a particle, then the requirement of a equilibrium of a particle, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಸಮತಲ ಸ್ಥಿತಿ ತರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, F1 equal to minus of F2 means the resultant of this forces means when two forces act on a particle is these two are equal and opposite direction. So equal and opposite manner. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಬಲಗಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ನ್ಯೂಟನ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. These two are equal and opposite. When the two forces acting on a particle, those two are equilibrium and equal and opposite minded. Okay, so let us look on to the if three forces, if F1, F2, vector F3. If three forces acting on a particle, then the resultant vector is also be 0. How? That is F1 plus F2 equal to minus of F3. This F3 will take it outside. It is minus F3. Means the resultant of F1 vector and F2 vector is equal and opposite to that of force 3. Third force. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಲಗಳು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಎರಡು ಬಲಗಳು ಮೂರನೇ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಮತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. Here there is a particle. This is F1 force, and this is F2 force. This is F2 force, and third force will be like this is F3 force. Okay. Here the F1 force, F2 force, F3 force, these forces are act on a particle. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Pull or push is the force. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬಲಗಳು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then what is the resultant? What is the sum of vectors? That is 0. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ. So then how to show about a graphical representation? So now we go through a parallelogram of vector addition. So this F2 is parallel to F1 and this F1 is parallel to this one. So remember, so I already told these two forces, F1 and F2 forces, is equal and opposite to the third forces. This is the resultant force. This is opposite direction, minus F3. Okay, so this is the picture of what? Number of three forces act on a particle. Okay, so ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಲಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. Okay, ಆದರೆ the resultant of two forces, F1 and F2 forces, is equal and opposite.
concept about equilibrium of a particle. Okay, this is the most important in the next level. Yes, students, I hope you all understood this concept. In the next, we will start with some concept of forces. Okay, thank you.